cabemos, Seidina. 34 en el Rosita. 34. Gurudev, cabemos, Seidina, Gurudev, Hare manastira kari nijane bosiya, Hari namo gabo jai. Manastira kari nijane bosiya, Krishna namo gabo jai. Hare sansara pukaram, Hare na bosive, 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 Deharu gadure
37 en el Rosita. Jyanila Premadhana Koruna Prachur Jyanila Premadhana Karuna Jyanila Premadhana Koruna Prachur Jyanila Arhana Prabhu Kota Kela Acharya Thakur
की जय जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्रीगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। Your tongue said, yeah. Or you have no mic. How to know? This mic is not working. It's because this mic stops working, so they went to get a new mic. So it's on the way, but I can speak louder. Todos me pueden escuchar, ¿no? Everybody can. Okay. So evening what time program there? Around 7. Huh? Around 6:37. Oh. Okay. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Maharaja Vedanta, Srila Vamana Gosvami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sadhguna Bhakti Vedanta Srila Narayan Gosvami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sadhguna Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all of Vaishnavis, and present all my respectful guests. Antes que nada ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de mi Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravistam Vishnupad Ashtotara Satasri Srimad Bhaktivedanta Srila Vamana Gosvami Maharaj,
y simultáneamente a Nitya Lila Pravistam Vishnupad Ashtotra Sata Sri Srimad Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. De la misma manera ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nitya Lila Pravistam Vishnupad Ashtotra Sata Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj y de todos los Vaishnavas y Vaishnavis aquí presentes. So today is very super excellent auspicious day, because today also appearance day of Guru Padma Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satsimad Bhakti Vedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, and also disappearance day of Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satsimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. El día de hoy es un día súper auspicioso. ¿Por qué? Porque es la aparición de mi Guru Padma Nityalila Pravistam Vishnupad Ashtotra Sata Sri Srimad Bhakti Vedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, y simultáneamente es la desaparición de Nityalila Pravistam Vishnupad Ashtotra Sata Sri Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. That means today one pure devotee Avirbhav, appearance day, or another pure devotee also disappearance day. El día de hoy esto significa que es Avirbhav, la aparición de un devoto puro, pero también es la desaparición de otro devoto puro. Actual Vedas say Avirbhav Tirobhav Vedamatra kahe. Vaishnavir Avirbhav Tirobhav Vedamatra kahe. In the Vedas just explain the appearance and disappearance day of Vaishnava. De hecho, en los Vedas se explica de esta forma la aparición y la desaparición de los Vaishnavas. That means pure devotees, they are never disappear, always with us. Eso significa que los devotos puros jamás desaparecen, siempre permanecen con nosotros. Actual, for just we are saying that they are visible and invisible. Entonces, por decirlo de una forma, como lo visible y lo invisible. As like sun, always blazing and giving the light to everyone, everywhere. Entonces, así como un hijo se le bendice y está dando luz a todo mundo. According to the philosophy, sun never goes down, sunset, or never sun rises. Sun always rises. El sol, perdón, así como el sol bendice a todo mundo. Entonces, de acuerdo a la filosofía, el sol nunca realmente se esconde. According to the angle of vision, we are looking sunrises and sunsets. Entonces, de acuerdo al ángulo donde se ve cómo aparece el sol y también cómo desaparece. In the same way, the pure devotees of Lord, Bhagavad Suddha Bhakta, their appearance and disappearance are same. There are no difference between appearance and disappearance. De la misma forma es la aparición o la desaparición de un Vaishnava. No hay como tal una aparición y una desaparición. And all their pure devotee, all their activity, they're transcendental also. Y todas las actividades de los devotos puros realmente son trascendentales. Krishna says in Bhagavad Gita to Arjuna, Krishna le dijo a Arjuna en el Bhagavad Gita, Janma karma chame dibbam juvetti tattaha. One who realize about my birth and activities. And because my birth and activity, that is called transcendent. le dice, aquellos que realizan acerca de mi nacimiento y mis actividades. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque su nacimiento y sus actividades son trascendentales. So one who realize Krishna's birth and his activities and transcendental activities, then again he will not come in this material world. Se dice que aquel que realiza el nacimiento de Krishna y sus actividades no volverá de nuevo a este mundo. In the same way, pure devotees, they are Avirbhav, Tirobhav, and also different kinds of activity that is transcendent. De la misma forma, la aparición o la desaparición, Avirbhav o Tirobhav, son trascendentales. But in Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he established Gaudiya Vedanta Samiti. Pero Srila Bhaktiprayan Keshava Goswami Maharaj estableció la Gaudiya Vedanta Samiti. In the Gaudiya Vedanta Samiti, three main pillars. Y ahí hay tres pilares fundamentales. First, that is called Bhakti Vedanta, Nitya Nila Parishtam Vishnupad, Ashtutara Bhakti Vedanta Srila Vamana Goswami Maharaj. El primero es llamado Nitya la Pravistam Vishnupad Ashtotara Sata Sri Srimad Bhakti Vedanta Srila Vamana Goswami Maharaj.
Then second, Nitya Lila Parishtam Vishnupad Ashtadhara Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj. El segundo es Nitya Lila Pravistam Vishnupad Ashtotra Satasri Srimad Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj. And third, Nitya Lila Parishtam Vishnupad Ashtadhara Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Y el tercero es Nitya Lila Pravistam Vishnupad Ashtotra Satasri Srimad Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami So Maharaj. these are the three pillars of Gaudiya Vedanta Samiti. Esos son los tres pilares de la Gaudiya Vedanta Samiti. Because if the pillars is not strong, you cannot build the big palace. ¿Por qué? Porque si los pilares no son suficientemente fuertes, no puedes construir un gran palacio. So for this regard, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he manifested three pillars. And Srila Vamana Goswami Maharaj, Srila Narayan Goswami Maharaj, and Srila Trivikram Goswami Maharaj. Y es por esto que Srila Bhaktivedanta Keshava Goswami Maharaj manifestó a sus tres pilares. Srila Vamana Goswami Maharaj, Srila Narayan Goswami Maharaj y Srila Trivikram Goswami Maharaj. Actually, all they are eternal associates of Srimati Radhika in Golok Vrindavan. De hecho, todos ellos son eternos asociados de Srimati Radhika en Goloka Vrindavan. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kari Saparshada Siyadham Saha Avatari Attanta Durla Prem Kari Varidan Sikhai Saranagati Bhakatir Pran. And Bhaktivinoda Thakur sang this song. Entonces, en esta canción Bhaktivinoda Thakur canta The Chaitanya Mahaprabhu descended from Golok Vrindavan with his own transcendental dham and his own parikar associates. que Sri Chaitanya Mahaprabhu desciende desde su morada eterna con sus, con sus propios asociados o parikar. Yeah. Understand? When Chaitanya Mahaprabhu came in this material world, that time Chaitanya Mahaprabhu brought his own associates from Golok Vrindavan. Entonces, cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu descendió en este mundo material, él vino con sus asociados directos de Goloka Vrindavan. He brought Nityananda Prabhu, Como Nityananda Baladev Prabhu, Prabhu, que es Baladev Prabhu, then Gadadhar Pandit, también Gadadhar Pandit, direct manifestation Srimati Radhika, quien es la manifestación directa de Srimati Sarup Radhika, Damodar, Raya Ramananda, Lalita, Visakha, Swarup Damodar, Rey Ramananda, Lalita y Vishaka, then and Rupa Goswami Pad, Raghunath Das Goswami Pad, Rupa Manjari, and Rupa Goswami Pad, Raghunath Goswami Pad, Rupa Manjari. in all the eternal associates Srimati Radhika, all they also came with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Todos ellos son asociados eternos de Srimati Radhika y todos ellos vinieron con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu and preached Suddha Nam all over the world with his own parikar. Entonces, de esta forma, Sri Chaitanya Mahaprabhu predicó el Sudanam a lo largo de todo el mundo con sus propios parikar. Understand? In the same way, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, De la misma forma, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he also appeared from Golok Vrindavan. él también apareció directamente de Goloka Vrindavan. And actually, Bhaktivinoda Thakur Kamal Manjari, he brought him Golok Vrindavan. De hecho, Bhaktivinoda Thakur, que es Kamalavanjari, él lo trajo de Vrindavan. That means Bhaktivinoda Thakur brought to whom? Bhakti Siddhanta Prabhupada Nanmani Manjari. Entonces, esto significa que Srila Bhaktivinoda Thakur trajo a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada Nandi Manjari. In the same way, non-Mani Manjari, also he brought from Golok Vrindavan, Srimati Radhika, very near there is okay, that is called Vinod Manjari. De la misma forma, Nayamani Manjari trajo desde Goloka Vrindavan, porque es una asociada eterna y muy cercana a Srimati Radhika, a Vinod Manjari. And then Vinod Manjari also brought very near and there is of his Srimati Radhika Sakhi, that is called Raman Manjari, that is Narayan Goswami Maharaj. Y entonces Vinod Manjari trajo de la misma forma a una asociada muy eterna y cercana de Srimati Radhika, que es Raman Manjari, que es Srila Narayan Goswami Pad. In this way, actually all the eternal associates of Srimati Radhika and Krishna, they manifest in the material world and preaching the
and Suddhanam and fulfill all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. De esta forma, todos los asociados eternos de Srimati Radhika aparecieron en este mundo y se manifestaron. And so just I also, and in midday I want to glorify and about Nitya Lapsam Vishnupada Bhakti Vedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, and evening, night time, we will discuss about Nitya Lila Parishtam Vishnupad Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Because today one his appearance day and another disappearance day. Entonces, así que en esta clase del día de hoy les voy a hablar acerca de las actividades trascendentales y la aparición de Nityalila Pravistam Vishnupad Ashtotara Sata Sri Srimad Bhakti Vedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, y por la noche hablaré de Nityalila Pravistam Vishnupad Ashtotara Sata Sri Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. According to the Indian Vedic calendar, today that is called ninth day from the full moon. Entonces, de hecho al calendario védico, el día de hoy se conoce como el día nuevo de la luna llena. That is called Krishna Namami Tithi. Eso se llama Krishna Namami Tithi. So in this Krishna Namami Tithi, so Vamana Goswami Maharaj, he appeared, and also Krishna Namami Tithi, Srila Nityalila Srila Narayan Goswami Maharaj, he disappeared. Así que en el Krishna Namami Tithi apareció Srila Vamana Goswami Maharaj, y en el mismo Krishna Namami Tithi desapareció Srila Narayan Goswami Maharaj. So today is very super and auspicious day. One Vaishnava appearance, another Vaishnava disappearance. Así que el día de hoy es por esto que es un día súper auspicioso, porque es la aparición de un Vaishnava, pero también la desaparición de un Vaishnava. So Vamana Goswami Maharaj, he was born in East Bengal. Entonces, Srila Vamana Goswami Maharaj nació en Bengala de Este. And when he was very small boy, Cuando él era un niño muy pequeño, and that time he learned all shastras also. él aprendió todas las shastras. And he was very intelligent. Él realmente era muy inteligente. He has vast of memories. Tenía una memoria vasta. And without reading Grantha, he can give lecture. Incluso sin leer los granthas, él podía dar una clase. Even when he was very small boy in his school, he did not open his book. Cuando él era un niño muy pequeño en la escuela, él no abría sus libros. Well, how possible? And one day his class teacher, when he was giving class, and told him, yeah, you have to read this book, open the book. Así que, ¿cómo es esto posible? Entonces, un día uno de sus profesores le dijo, hey, tú tienes que abrir el libro. But he did not open his book. Pero él no abrió el libro. That time his class teacher became very angry. Y en ese momento su profesor se enojó mucho. Yeah, I am giving a lesson, but you are not open the book. Y le dijo, te estoy dando clase y tú no estás abriendo el libro. Then another student he told, that you know, without open the book, he can read, he can explain everything. Y entonces otro estudiante le dijo, mire, sin siquiera abrir el libro, él puede explicarle todo lo que está ahí. That time his teacher, class teacher, I don't believe how possible. Y entonces el profesor de la clase dijo, no te creo, ¿cómo es posible? That time he will ask him. Y en aquel momento le preguntó. Then, Vamana Goswami was a small boy. Y entonces he gave all the memory, all this and lesson he spoke. Y entonces Srila Vamana Goswami Maharaj, que era un niño muy pequeño, le dio una clase de todo lo que había ahí. You cannot understand these things. Possible. Because it's an eternal Srimati Radhika. Ustedes no pueden All entender. Ved, Puran, everything is in his heart. Ustedes no pueden entender esto. Pero aunque sea un niño pequeño, él era un asociado eterno de Srimati Radhika, y todos los Vedas y Puranas ahí se encuentran. Not only the spiritual knowledge, he knows all the material knowledge. Entonces él no solo sabía todo el conocimiento espiritual, también tenía todo el conocimiento material. Because all the knowledge coming from Krishna.
¿Por qué? Porque en realidad todo el conocimiento viene de Krishna. Those who are eternal associates of Krishna, they have also these types of knowledge. Y todos los que son asociados eternos de Krishna también tienen este tipo de conocimiento. Understand? When I met with my Gurudev Vamana Goswami Maharaj, he also gave all the knowledge. Well, how did he know? Cuando me encontré con mi Gurudev, Srila Vamana Goswami Maharaj, él me dio todo el conocimiento y le dije, ¿cómo es que lo sabe? He explained everything, physics, chemistry, mathematics, everything. Él sabía todo, explicaba la física, las matemáticas. Generally, those who are absorbed in Ved, Puran, Upanishad, Bhagavad, they explain this. But my Gurudev, he knew everything. Entonces, transcendental knowledge and material knowledge, everything. Generalmente aquellos que estudian los Vedas, los Puranas, saben todo el conocimiento de ahí. Pero mi Gurudev, Srila Vamana Goswami Maharaj, también tenía todo el conocimiento material. So, just I will come in this way. Then his class teacher became very surprised. How possible? Y entonces se los voy a explicar. Su maestro quedó completamente sorprendido y dijo, ¿cómo es posible? And his memory is very strong. His memory was very strong. Y su memoria también era muy fuerte. If he see any slokas, he can remember. Entonces, si él veía incluso un solo shloka, lo podía recordar ya. Not only this, even different books and different edition of the books, he can remember. No solo eso, él podría aprender diferentes libros e incluso las diferentes ediciones de And eso. that book which here printed and which printers, he also can remember this. Incluso él se acordaba de en qué año fue impreso el libro y quiénes habían sido los impresores del libro. Imagine this. So for this, actual I am saying, because for this regard, later all Gaudiya Vaishnava gave him Gaudiya Dictionary. Y por eso es que todos los Gaudiya Vaishnavas le dieron el título del diccionario Gaudiya. If you have any slok need, you can ask him. He will explain this. Si ustedes necesitaban que algún tipo de shloka, solamente había que preguntarle y él lo daba. Even you also mention this edition, this everything. Incluso él también mencionaba, esto viene en esta edición y todo lo demás es así. One day, I also asked Gurudev, Vamana Goswami Maharaj, Gurudev, how many slokas do you know? Entonces un día le pregunté a mi Gurudev, Srila Vamana Goswami Maharaj, hey Gurudev, ¿cuántos shlokas usted sabe? He told 7 days, 7 nights. If I speak, and my slokas will never finish. Entonces él dijo, yo podría hablar durante 7 días y 7 noches y no terminaría de recitar shlokas. Okay. Because how many slokas do you know? One slok you remember, then next day you forget. Entonces, ¿cuántos shlokas ustedes saben? Un día aprenden un shloka, ya lo olvidaron. If you look anything, he can remember. Pero él veía cualquier cosa y la podía recordar. If you look one person, maybe 60, 70 years before, then he can remember also. Incluso si veía alguna persona que había conocido unos 16, 17 años antes, también se acordaba de ella. Understand this? Because when 70 years before you, that time your body, or now your body different change or no? Yes. But he remember. Porque en 16 años o 17, ¿a poco no tu cuerpo cambia? Entonces, sin embargo, recordarlo. And you tell with this place, name this, that time people are surprised. How possible? Y él nos sienta al lado aquí, y tú te llamas así. Entonces, ¿cómo es posible que se acordara de esto? Because his memory is very strong. Y esto es porque su memoria era muy fuerte. So many times in the appearance day of Vamana Goswami Maharaj, Srila Nan Goswami Maharaj glorified about him. Entonces, he wrote. Entonces, es por esto que él se encargaba de la edición de la revista de Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj y de escribir todos sus artículos. And Vamana Goswami Maharaj, his handwriting also is very beautiful and attractive. Y él le dictaba, y él tenía una letra cursiva que también era muy bella. No need editing any his commentary. Entonces, necesidad incluso de editar sus comentarios. Srila Gurudev told, Nan Goswami Maharaj told, if
The Bhakti Pradhan Kesar Goswami Maharaj, he gave some dictation to some Patrika magazine, and he is writing. And no need to edit it, and just going to the press, and next day print out. Entonces Srila Narayan Goswami Maharaj incluso también lo dijo. Nowadays many facilities of what is called and internet, you can what is called type this one. Google. If you cannot remember one slok, maybe go to the Google Baba tell you. Entonces hoy en día es muy diferente, ahora hay muchas facilidades porque ahora tienen el internet y si por ejemplo ustedes quieren buscar un shlok pero no se acuerdan, entonces meten ahí las primeras palabras y ya Google Baba ya les dice qué dice ahí. Maybe you can also print the books, also again also many defects will come also. Entonces incluso pueden imprimir los libros y pueden ver los defectos. If you print out one book, and many times you also edit. Entonces incluso tú vas puliendo como el libro, porque si lo imprimes varias veces, vas editándolo. And also many people also working, just print out one book. Incluso para imprimir un solo libro, muchas personas tienen que trabajar. But Srila Gurudev told Vamana Goswami Maharaj, just he wrote and next day going to the print out and coming out. Pero Srila Gurudev dijo que Srila Vamana Goswami Maharaj lo escribía únicamente y al siguiente día iba a la imprenta y ya quedaba listo. And he taught the Siddhanta, everything is perfect also. Y también su Tattva Siddhanta era completamente perfecto. So now why? Because how he was intelligent and strong memory. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para que sepan qué tan inteligente era él y qué tan fuerte era su memoria. When he was small boy, he also come to the memory all Ved, Puran, Upanishad, Srimad Bhagavad Gita, everything. Entonces, desde que él era un niño, incluso ya se sabía todos los Vedas, Upanishads, Puranas y el Bhagavad Gita. So once he came from East Bengal to Navadvip Dham Parikrama with his mother. Entonces, en una ocasión él vino de Bengala del Este a hacer Navadvip Parikram con su madre. When he met with Bhaktisiddhanta Prabhupada, Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. Cuando él se encontró con Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, and he completely surrendered to him. Completamente se rindió a él. That time he was only 7 or 8 years old. En ese tiempo él únicamente tenía 7 u 8 años. Then after Navadvip Dham Parikrama, 5 days Navadvip Parikrama, all they returned back to their house. Y entonces después de 5 días de Navadvip Parikram, todos regresaron a sus casas. That time his mother told, "Oh, you come with me." But he told, "No, now I got my real mother and father." Y entonces su madre le dijo, ok, ya vámonos de vuelta a casa. Y él le dijo, no, gracias, yo ya encontré a mi verdadero padre y madre. Completely surrendered, Lotus feet of Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Y completamente se rindió a los pies de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Then Bhaktisiddhanta Prabhupada gave him Harinam Diksha to him. Entonces Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada le dio Harinam. And every day he chanted 64 rounds holy names. Y todos los días él cantaba 64 rondas. Because this katha will direct listen from Srila Vamana Goswami Maharaj. How did he surrender lotus feet of his Nam Diksha Guru Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. Y porque este katha lo escuché directamente de Srila Vamana Goswami Maharaj. Cómo fue que él se rindió a los pies de su maestro Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Srila Gurudev told, when I saw him, then my heart completely melted and completely surrendered his lotus feet. Entonces Srila Gurudev dijo, yo cuando lo vi completamente mi corazón se derritió y me rendí a él. And that time he was only small boy, just I told, 7 or 8 years old. Y como ya les dije, él era un niño pequeño de 7 u 8 años. Then Bhaktisiddhanta Prabhupada also admitted him in what is called one school. What is his name? Bhakti Vinod. What is called institution. Entonces él fue inscrito después Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada lo inscribió en el Instituto Bhakti Vinod. And he also every day used to go and
reading everything from the teachers. Y entonces él todos los días asistía a la escuela y leía todo lo que le daban sus maestros. Though he learned everything, but he is acting the role as like an ordinary student. Entonces, aunque él ya había aprendido todo y lo sabía, él actuaba o hacía el rol de un estudiante común. As like Krishna. And he learned all Ved, Puran, Upanishad from Sandipani Muni. Tal como Krishna aprendió todos los Vedas, Puranas y Upanishads de Sandipani Muni. Puran, Upanishad is manifested from him. Entonces, ¿entienden esto? Krishna es Bhagavan. Todos los Upanishads, Vedas, Puranas se manifestaron directamente de él. But Krishna Balram, they went in Sandipani ashram and learned all Ved, Puran, Shastra, 64 days. Pero aún así, Krishna y Balaram fueron por 64 días al ashram de Sandipani Muni para aprender los Vedas, Puranas y los Upanishads. This is called Lord Human Being Lila, Manav Lila. Esto se llama el lila, que se realiza como un ser humano. In the same way, our beloved Gurudev, life history as a human being Lila, but actually he is the eternal asset of Srimati Radhika. De hecho, nuestro amado Gurudev de la misma forma hace el rol como de una persona ordinaria, pero de hecho no lo es. Él es un asociado eterno y directo de Srimati Radhika. He knows everything, but he is acting the role as like an innocent person. Él sabe todo, pero aún así hace el rol de una persona inocente. Because I remember when I met with Gurudev, Vamana Maharaj, he met with any persons and he just discussed that subject. If he met with the teacher of science, he talked with his science, physics, chemistry, mathematics. Entonces esto yo me acuerdo porque cuando me encontré con mi Gurudev, Shrila Vamana Gosvami Maharaj, él sabía todos los temas. Por ejemplo, si él se reunía con diferentes tipos de personas, si él se reunía con un maestro de ciencia, entonces él hablaba con él de física o de matemáticas. If he met with the or any poet, he also discussed about him. How did he know? Y entonces si él se reunía también, por ejemplo, con un poeta, también podía discutir esto. All kinds of knowledge, he knew everything. Todos los tipos de conocimiento él tenía. I remember when I met with Gurudev Vamana Goswami Maharaj, he asked me about my qualification. Then I told economics. He just used to talk about economics. How possible? Entonces, cuando yo conocí a mi Gurudev, él me dijo, ok, ¿cuál es tu cualificación? Y yo le dije, bueno, yo sé de economía. Y entonces comenzó a discutir conmigo acerca de la economía. Y dije, ¿cómo puede ser que lo sepa? Then next day, one devotee, one person met with him, and he asked him, what do you call it? He told, I am students of science. He talked about the science, everything. Y al otro día se encontró con otro chico que le dijo, ¿y tú qué haces? Soy un estudiante de ciencia. Y entonces empezó a discutir todo tipo de ciencia. He talked the Newton theory, every theory. Physics, chemistry, mathematics, he talked. Incluso él habló acerca de la teoría de Newton y de toda la física y la matemática. Next day I saw him. One day, one person he met with him, and he also talked, oh, I am literature's professor, and he also talked about him. Y entonces también se encontró al día siguiente con otra persona y le dijo, yo soy un profesor de religión. Entonces también comenzó a discutir con él. He knows all the Tattva Siddhanta, everything. Él conocía todo el Tattva Siddhanta, él sabía todo. So that means he knew physics, chemistry, mathematics, science, commerce, arts, everything. Eso quiere decir que él sabía física, matemática, ciencia, arte, comercio, etc. Actually, those who are the eternal associates of Radha and Krishna, they have all kinds of knowledge. Y de hecho, aquellos que son asociados directos de Radha y Krishna tienen todo tipo de conocimiento. I am saying because when I met with him, I became very surprised. And he also gave many examples of material and poet or their poetry. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando me encontré con él, él lo sabía todo. Incluso, él daba hasta ejemplos perfectos de poesía. So now come in this way. Vamana Goswami Maharaj,
he and just I told, and he also took admission in Bhakti Vinod institution, and he also learning all and Shastra is there as like the acting the role of Krishna. He learned all Shastra from Sandipani Muni. Entonces, para regresar al punto, les recuerdo que Srila Vamana Gosvami Maharaj se inscribió en el Instituto Bhaktivinoda y ahí realizó sus lilas como un humano, así como Krishna realizó sus lilas al aprender los Vedas Upanishads de Sandipani Muni. Definitely, this is the symptom of those who are Mukta Mahapurush. Those who are Mukta Mahapurush, liberated person of Lord. They know everything. You cannot cheat to him. Entonces, este es el síntoma de aquellos que son Mukta Mahapurush. Eso significa que son eternamente liberados. Mukta Mahapurush means two things are there. One is called all-knowing power, and simultaneously he is completely innocent. Entonces, ¿qué significa en realidad Mukta Mahapurush? Significa que él tiene todo el conocimiento, pero a la vez parece completamente inocente. Understand? Why I am saying? Because I remember, when I saw him, and different people he met with him, and he different tattva he is explaining. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo lo vi a él se reunía con diferentes tipos de personas a discutir diferentes tipos de tattva. As like Bhaktivedanta Swami Maharaj, when he preached in Western country, and he defeated all kinds of philosophers. Entonces, de la misma forma como Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, cuando él vino a los países occidentales, él derrotó a todo tipo de filósofos. Even the priest of what is called Catholic priest, all these things, he also defeated. Incluso a los cardenales él también los derrotó. And he explained all these tattva also then, how this, where is the sun, where is the moon, or everything is also explained this. Y él también explicó dónde se encontraba el sol, dónde se encontraba la luna, él tenía todo este tipo de tattva. Oh, I am saying, those who are the eternal associates of Krishna, Krishna's Nitya Parikar, they have all kinds of knowledge. Entonces, aquellos que son asociados eternos de Krishna, Nitya Parikar, tienen todo tipo de conocimiento. But they are acting the role of as like innocent person. Pero ellos juegan el rol de una persona inocente. You understand this? Just I also heard one very nice conversation between the Sai Maharaj and one person. Entonces, en alguna ocasión escuché una muy bella conversación entre Srila Swami Maharaj y alguna otra They persona. asked, how did you come in the Krishna consciousness? Y le dijeron, ¿cómo fue que llegaste a la conciencia de Then Krishna? Bhaktivedanta Swami Maharaj told, before I was businessman. Y entonces Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj le dijo, antes yo era un hombre de negocios, But my business was not going well. pero mi negocio no iba muy bien. And almost my bankrupt is going on. Y entonces, de hecho, casi me voy a la quiebra. That time I'm thinking what to do now. Y entonces yo estaba pensando, ¿ahora qué voy a hacer? Then in my dream, in my knowledge, I'm thinking, the sound is coming. My Gurudev Bhaktivinoda Prabhupada, he is calling to me. Y entonces, en mi sueño, yo sentía que en mi oído, mi Gurudev Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada me estaba llamando. And Bhaktivinoda Prabhupada calling to me, you give up all everything and come and preach my mission. Y entonces él oía que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada le decía al oído, abandona todo y ven y predica mi misión. Then, and I realized one sloka of Srimad Bhagavatam. Y entonces yo realicé en ese momento una shloka del Srimad Bhagavatam. Jasanu anugrannati harishe tadhani samay. Krishna says, and if I give mercy to him, then slowly I'll take all his attachment. Entonces Krishna en este shloka dice, si yo le doy misericordia a él, gradualmente voy a tomar todos sus apegos. I have so much attachment with my business. Entonces él dijo, yo estaba muy apegado a mis negocios. But Krishna took everything. Then and I left my business and coming in Krishna consciousness and took sannyas. Pero entonces Krishna le quitó todos sus negocios y él vino a la conciencia de Krishna y entonces tomó sannyas. Then I am preaching all over the world. Y después predicó por todo el mundo. Understand this? So now come the same way, all our Guru Vargas, and how they completely surrender to Krishna. Actually, they are eternal associates of Krishna, Krishna Nitya Parikar. Entonces, de la misma forma, todos los asociados eternos de todos nuestro parampara,
como si se rindieran a Krishna, pero todos ellos son eternos, asociados eternos de Krishna. So now coming this way, my Gurudev Vamana Goswami Maharaj, he told, the Bhaktivedanta Prabhupada, he also gave one chocolate, all the small students. I will give one chocolate if you come in memory one slokas. Entonces mi Gurudev Srila Vamana Goswami Maharaj dijo que Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj guardaba chocolates y entonces les decía a sus estudiantes, si tú te aprendes un shloka te voy a dar este chocolate. And that time others they also just commit one sloka, they got only one chocolate. Y entonces aquellos que aprendían un shloka, entonces o dos les daban dos chocolates. But Vamana Goswami Maharaj, he told, and every day I commit maybe about 10 or 15 chocolate. Pero Srila Vamana Goswami Maharaj dijo, pero yo todos los días me aprendía como 10 shlokas, entonces tenía 10 chocolates. Others they got only one, but he got how many? 15. 10 or 15 he told. Every day Entonces a otros les daban solo un chocolate, pero a él todos los días le daban 10 o 15 chocolates. One sloka you learn one day, very difficult, Dharma Khetre, Kuru Khetre, Entonces aprender un shloka todos los días es muy difícil. This is true. But Vamana Goswami Maharaj told, every day I learned many slokas and I got lot of chocolate. Pero Srila Vamana Goswami Maharaj dijo, todos los días yo aprendía muchos shlokas y tenía muchos chocolates. But always I absorbed to service. Pero siempre estuve absorto en el servicio. Gurudev told, always I absorbed to serve with Narahari Prabhu, that time, who is the mother of Gaudiya and Gaudiya this. Entonces, Gurudev dijo, yo estaba completamente absorto en hacer servicio con Narahari Prabhu, quien es la madre del Gaudiya, que era la madre del Gaudiya. Understand? Narahari Prabhu always what? And servicing. Cutting sabji, cooking. If any Vaishnava will come, he will serve. ¿Entienden esto? Narahari Prabhu siempre estaba sirviendo, estaba cortando, estaba cocinando. Si venía algún invitado, él lo atendía. Because when your servitual mode will come, that time automatically all Tattva Siddhanta automatically manifest in your heart. Y cuando ese humor de servicio se manifiesta en tu corazón, automáticamente todo el Tattva Siddhanta también. Without Guru Seva, Vaishnava Seva, Mandir Seva, Vigraha Seva, and you cannot get any fruits. Entonces, sin el Guru Seva o el Mandir Seva, no puedes obtener ningún fruto. Understand? This is very important. Everybody serve Guru, Vaishnava, and Thakurji and Mandir Seva. This is very important. Entonces, ¿entienden esto? Todo el mundo tiene que servir al Guru, Vaishnava, a Thakurji, y esto se llama Mandir Seva. Many people, they don't want to serve Thakurji, they don't want to serve temple. Entonces, hay mucha gente que no quiere servir a Thakurji, que no quiere servir en el templo. Because this temple service Guru Seva, that is called transcendental. Entonces, pero como en este templo se hace Guru Seva, eso se llama servicio trascendental. This is very important. Guru Susua Bhakta Sarva Lavinacha Sangena Sadhuna Sarva Guru Susua Bhakta Sarva Lavinacha Sangena Sadhuna Sarva Lavinacha Guru Susua, Guru Seva. This is very important. What is Guru Seva? Two kinds of Guru Seva. One is called physical and one is called Bani Seva. Bani Seva means listen to Hari Katha and transcribe and preach all over the world. Entonces, hay dos tipos de Guru Seva que se explican. Existe el Bani Seva, que es el que se realiza para poder hacer la prédica por todo el mundo, y el Vapu Seva, que es el que se hace de forma física. But both Seva is very important. Ambos tipos de Seva son muy... The temple belongs to Gurudev. ¿Por qué? Porque el templo pertenece a... If you service to temple means, if you cooking or what is called brooming, this is also Guru Seva. Entonces, incluso en el templo, si tú cocinas o si barres, esto también se llama Guru Seva. So try to understand, everything belongs to Krishna. Que todo pertenece a Guru y Krishna. This is not the karma, this is bhakti also.
Esto no es el... Means this way. Or is how to serve Guru and Vaishnavas. Y entonces por eso Prahlad Maharaj dijo este shloka, donde se dice que siempre debe servir a... One life you spend in temple, then you will attend to Guru Vrindavan. Con una sola vida que permanezcas en el templo vas a poder... Who wants to stay temple? ¿Quién quiere quedarse en el templo? Raise one hand. Alguien levante la mano. Yeah, stay in temple and serve Guru and Vaishnava. Permanezcan en el templo y sirvan al Guru y a los What Vaishnavas. is the Guru Vaishnava Seva? Cleaning the temple. ¿Y qué es Guru y Vaishnava Seva? Limpiar el templo. Cooking for Thakurji. Cocinar para Thakurji. Go outside. Y entonces, por ejemplo, Vinod Vihari Brahmachari, cuando él se unió a la misión en Mayapur, él todos los días solía ir hasta Calcuta, subiéndose a diferentes autobuses, viendo una moneda para poderla utilizar en Guru Seva. You read Acharya's life history, how Vinod Vihari Brahmachari and Bhakti Pragyan Kesa Gosvami Maharaj, he served his Guru Bhakti Pragyan, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Entonces, si leen la vida de los acharyas, pueden leer la vida de Srila Bhaktiprayana Keshava Goswami Maharaj para entender cómo él servía a su guru, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. If you not listen, if you not read our previous acharyas' life history, how did they serve their guru? So how your inspiration coming in your heart? Y entonces, si tú no lees, por ejemplo, en la vida de los acharyas, si no lees cómo ellos servían a sus gurus, ¿cómo puede ser posible que tengas inspiración en tu corazón para servir? Because temple service is the best service. Mandir Seva. El templo en el servicio, de hecho, es el mejor. El servicio en el templo es el mejor tipo de servicio. Temple service means to serve Guru, Vaishnava, and Bhagavan, everything. El servicio en el templo significa servir a Guru, Vaishnava y a Bhagavan. And you preach. Then you qualify to preach. Y entonces predicar y después te vas a cualificar para predicar. You learn Shastra, Slokas. Aprendes Shastra, Shlokas. How your memory will come? If you not acquire the Sukriti, how your memory will come? Entonces, ¿cómo es que la memoria va a llegar a ti si no tratas de adquirir Sukriti? First need is what? Sukriti. Sukriti is spiritual past activity. Entonces, ¿qué necesitas primero? Sukriti. ¿Qué significa esto? Las actividades espirituales pasadas, piadosas pasadas. You are cleaning the temple means is what? This is bhakti also. Entonces, si limpias el templo, esto también se llama Bhakti. And you worship Thakurji, this is bhakti. But in the beginning, that is called Sukriti. Si adoras a Thakurji, esto se llama también Bhakti, pero en el inicio, esto se llama Sukriti. And when your Sukriti will be matured and accumulated, then automatically you get association sadhu and Bhakti Devi will come. Y entonces, cuando ese Sukriti se acumule y madure, entonces vas a tomar asociación directa del sadhu. Y entonces, Bhakti Devi se va a manifestar. And so this is very important. And servicing Guru, Vaishnava, temple. Así que esto es muy importante, servir al Guru, a los Vaishnavas. If you not stay temple outside, then Maya Devi, she will catch you. Entonces, pero si tú te vas del templo, Maya Devi te va a atrapar. Understand? Maya is very powerful. Entonces, Maya Devi es muy poderosa. If you serve Guru and Vaishnava and temple, then you protect by Maya. Pero si tú sirves al Guru y Vaishnavas en el templo, vas a estar protegido de Bhakti Maya. Santa Prabhupada explained this way. One who serves Guru, Vaishnava and temple, then he protected by Maya. Bhaktisiddhanta Prabhupada también ya lo explicó. Si tú sirves a Guru y Vaishnavas en el templo, vas a estar protegido de Maya. Otherwise, Maya Devi will catch you. De alguna otra forma, Maya Devi te va a atrapar. Then Gita Samsara will come. Y entonces Gita Samsara va a caer. One disciple told his Gurudev, I want to learn Bhagavad Gita. Entonces, en una ocasión, un discípulo le dijo a su Gurudev, quiero aprender el Bhagavad Gita. Gurudev told, no, you stay here at temple and serve, and your time will, then you are in time, then you can learn Gita. But no, if I stay temple, I have no time to learn slokas. Entonces, este discípulo le dijo, one life spent brahmachari life. Entonces, por eso les estoy pidiendo a todos ustedes que participen en el templo. Entonces, tan solo por lo menos una vida, quédense como brahmacharis a vivir en un templo. Many life you also and
tasted all the things with your sense gratification. Ya durante muchas vidas han disfrutado de la gratificación sensorial. Which life and enjoyed the sense gratification. ¿En qué vida no han disfrutado ya de la gratificación sensorial? Just you forgot. Pero lo han olvidado. And this is what. Just you forgot your previous life, but you enjoyed all kinds of sense gratification. ¿Es verdad o no? Ustedes ya olvidaron su vida anterior, pero ya han disfrutado de todo tipo de gratificación. Which life you did which life you did not enjoy sense gratification? Del ventilador. El ventilador se está moviendo. But if you stop of the light, then the fan and also moving few rounds, then automatically stop. Pero por ejemplo, cuando tú lo apagas, el ventilador sigue girando durante un rato, pero después de algunas vueltas ya se para. In the same way, one life, if you celebrate brahmachari life. Muchas vidas te has gratificado y entonces también has participado en la vida sexual, tal como el ventilador que está gira y gira y gira. But one life, anyhow, you by force control your sex life, stupid nonsense things. Pero Then next life, automatically you will stop everything and attend and do bhajan and attend to Lord. Pero por lo menos una vida ya detén esto y haz brahmacharya. Y entonces en tu siguiente vida vas a tener la oportunidad de servir al Señor. Try to one life become brahmachari and brahmachari. Entonces traten, por ejemplo, Every life you enjoy it and never be satisfied. Traten por lo menos en esta vida de ser brahmacharis o brahmacharinis. Household life means what? Look like household life is called the deep dark waterless oil. Or not? La vida de casado se dice que es, por ejemplo, como el aceite negro profundo, ¿no? What is it? Tat sadhu manne asuravarja dehinang sada samudvigna dhyam asata ghrat handa gupang banangato ja. Maharaja told me. Household life is as like deep dark waterless well. And that is the cause of the death also. Entonces Prahlad Maharaj ya dijo esto, que la vida de casado es como ese aceite oscuro y profundo. ¿Vale? Un pozo profundo sin agua, perdón. And very difficult to perform bhajan sadhan with your wife, children, not possible. Entonces es muy difícil poder practicar Vayan y Sadhan con tu esposa y con tus hijos. This is very difficult. Very difficult. Concentrate your mind with Krishna. ¿Es cierto o no? Es muy difícil que puedas cantar los santos nombres. Es muy difícil que puedas concentrar. So in previous life you enjoyed everything, but you never satisfied. En otras vidas anteriores ya te gratificaste, pero nunca estás satisfecho. You understand? So for this guy, Bhaktivedanta Prabhupada, he told there are two kinds of path. One is called Pravritti Marga, one is called Nivritti Marga. Entonces, por eso sí la Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada explicó lo que es Nivritti Varga y Pravritti Varga. And how to stop to enjoy the material sense gratifications. Nivritti Varga es cómo detener esa gratificación sensorial. How to more and more enjoy sense gratification. Y Pravritti Marga significa cómo seguir disfrutando de esa gratificación sensorial. Because all our senses automatically going to enjoy how to the more and more. Porque nuestros sentidos automáticamente más gratificación. But one life, if by force, stop. And Gopina Mamani Vedana Suna. Gopinath, Mamani, Gopinath, listen my prayers. Entonces la han cantado, ¿no? En esta canción se dice, oh Gopinath, por favor escucha mis oraciones. Mama Nivedana, I mean, Visai Durja, I completely wretched and materialistic. And Durjan, and please listen my prayer. So in this way, pray to Krishna, then Krishna will help to you. Entonces, por favor, ayúdame, yo soy completamente materialista, así que... Then all his and were destroyed. Dijo, completamente
automáticamente todos sus deseos materiales como la lujuria, la envidia quedan completamente destruidos. Understand? As like seed, any kinds of seed. Eh? If you, or what is called rice or wheat, if you fried in the adhana, condition. One who completely absorbed with me. And if you absorb with Krishna, so how possible last anger will come in your heart? Entonces se dice en el Bhagavad Gita que si tú te rindes completamente a Krishna, automáticamente todos los deseos materiales se van a destruir. And if you not absorb with Krishna and associate with material, then your pravritti mark, sense gratification, more and more come. Pero si tú no te absorbes, asocias solo con personas materialistas, entonces va a venir y va a brotar más lujuria. So give up the bad things also. Understand? Give up taking ganja, bhang, stupid nonsense thing. Así que abandona tus malos hábitos, deja de consumir ganja. People are taking ganja, bhang. Malos hábitos. Associate with sadhu and absorb with Krishna seva, Krishna nam. Asociándote con el sadhu y haciendo Krishna seva y Krishna nam. This is very important. And you cannot stop. And without association with sadhu, you cannot stop the or taking ganja, bhang, last anger. How to stop? This is the process. How to absorb with Krishna seva, Krishna nam, and associate with sadhu. Entonces tal vez tú no puedes detener el fumar o no puedes detener la lujuria, la envidia, pero ¿cómo se pueden detener realmente? A través de la asociación del sadhu. Because once bad habit coming, very difficult to stop. Porque cuando un mal hábito viene, ya es muy difícil detenerlo. You understand or not? How to stop the bad habit? This is the process. Krishna says, Marja vasita dhiyam. Mai avasita dhiyam. Marja vasita dhiyam. Kame bijan asayate. One who completely absorbed with me. Then all his seed of last anger will be destroyed. Los malos hábitos, entonces Krishna dice, aquel que completamente se rinde a mí, automáticamente sus malos hábitos, deseos materiales se detienen. Understand? This is the process. So, why I am saying these things? Our Guru Vargas, they serve Guru Vaishnava and absorb to service. Entonces, ¿por qué les dijo esto? Porque pueden ver cómo nuestros Guru Vargas han servido a Guru y Vaishnava. So, Vamana Goswami Maharaj and Sajjana from Bhakti Pragyan Kesava Goswami Vinod Bihari Brahmacharya. Y entonces, después de que su Guru desapareció, él tomó los Diksha mantras de Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. And he always associated with Bhakti Pragyan Kesava Goswami Vinod Bihari Brahmacharya. Y él siempre sirvió a Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. Era Vinod Bihari Brahmacharya. And so his life history always read. Then Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, he manifested Gaudiya Vedanta Samiti. Y entonces deben de leer toda esta historia. Después Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj desarrolló la Gaudiya Vedanta Samiti. That time only 4 persons. Then Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, he established Gaudiya Vedanta Samiti only with 4 persons. Entonces, en aquel tiempo, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj estableció la Gaudiya Vedanta Samiti únicamente con 4 personas. What the 4 persons? Narsingh Maharaj. ¿Cuáles eran estas 4 personas? Narasimha Maharaj. Understand? Then, second, Vamana Goswami Maharaj. El segundo era Srila Vamana Goswami Maharaj. And third, Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. Tercero era Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. And fourth, Bhakti Vedanta Sai Maharaj, that is Abhay Charan Babu. Y el cuarto fue Bhaktivedanta Swami Maharaj, que era llamado en aquel entonces Abhay Babu. Understand? You read Gurudev this book and the life history of Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. He explained how Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, he also established Gaudiya Vedanta Samiti. Así que lean este libro de Gurudev, libro acerca de Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj y de cómo él estableció su vida y la Gaudiya Vedanta Samiti. Understand? The 4 persons. Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, Srila Vamana Goswami Maharaj, Srila Narsingh Maharaj, and fourth, Bhaktivedanta Sai Maharaj. That time his name was called Abhay Charan De. Abhay Charan De.
Entonces entiendan cómo la Gaudilla Vedanta Samiti fue fundada por estas 4 personas: Narasimha Maharaj, Srila Vamana Goswami Maharaj, Srila Bhaktiprayan Keshava Goswami Maharaj y Bhaktivedanta Swami Maharaj, el cual tenía en aquel entonces el nombre de Abhay Charan De. And then later, after a few years, then Srila Bhaktivedanta Srila Nan, we heard, you know, Bhakti Trivikram Goswami Maharaj and joined, and then and Srila Gurudev Nan Goswami Maharaj joined. Entonces, después de unos años, Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj se les unió y después Gurudev Srila Narayan Goswami Maharaj. And so in these our Gaudiya Vedanta Samitis, and very strong 3 pillars. And Srila Vamana Goswami Maharaj, Trivikram Goswami, Srila Nan Goswami. Y de esta forma se constituyeron los 3 pilares fundamentales de la Gaudilla Vedanta Samiti: Srila Vamana Goswami Maharaj, Srila Trivikram Goswami Maharaj y Srila Narayan Goswami Maharaj. One day, Bhaktivedanta Keshav Goswami Maharaj, he was giving Harikatha in front of his and followers. Entonces, en una ocasión, Srila Bhaktiprayan Keshava Goswami Maharaj se encontraba dando Harikatha delante de sus seguidores. Understand? In Devananda Gaudiya Math that time. En Devananda Gaudilla Math. And when one sannyasi he came, Y entonces llegó un sannyasi. and then he told, oh, here there are so many and flowers plants. Y entonces ese sannyasi dijo: hoy aquí hay muchas flores y plantas. And these flowers are blossom and sweet fragrance are coming. Y entonces estas flores ya abrieron y están soltando una dulce fragancia. That time Bhakti Prakan Keshav Goswami Maharaj told, oh, this after 3 days will what is it called? Will and finish. But look, these flowers, this my students, their flower, this flower is best, and one day they will blossom and sweet fragrance spread all over the world. Y entonces Srila Bhaktiprayan Keshava Goswami Maharaj le dijo a ese sannyasi, le dijo: vea estas flores, tienen su dulce aroma, pero en 3 días ya van a estar marchitas. Sin embargo, vea estos jóvenes, Maharaj, Srila Trivikram Goswami Maharaj y Srila Narayan Goswami Maharaj, ellos van a florecer de esta forma y algún día, de forma eterna, y algún día van a predicar por todo el mundo. That means one day they will preach all over the world. Él dijo: algún día van a predicar por todo el mundo. Then all the black bees, honey bees, they will be attracted. Entonces todas las abejas y abejorros se van a atraer hacia ellos. This is the prediction of Bhakti Prakan Keshav Goswami Maharaj. Esta fue la predicción de Srila Bhaktiprayan Keshava Goswami Maharaj. Understand? Now you can see Srila Gurudev, Srila Vamana Goswami Maharaj, Srila Nan Goswami Maharaj, they pray, prayed, and our Guru Vargas Bani, Gauravani, Chaitanya Mahaprabhu's Katha, all were then, all the thousand bees, honey bees, they are coming. Y entonces de esta forma ustedes pueden ver como Gurudev Srila Bolo Srila Gurudev ki Jai. Jai. How to do? Jai Guru Deva, Jaya Guru. Jai Patit Pavan, Jaya Guru Deva. Jaya Patit Pavan, Jaya Guru Deva. Patit Pavan, Jaya Guru Deva. Jaya Patit Pavan, Jaya Guru Deva. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jaya Guru. Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sarvam. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sarvam. Banda Muni Sabodhan.
Escoba. Escoba del templo.
तिरुभाव तिथि की जय, भक्त बिंद की जय, प्रेमानंद। जय श्री सुगंधर विकाग्रधारी श्री श्रीधर की जय, श्री श्री मदन मोहन जी की जय, जय नित्य लाभ विश्ववाद सदर स्मृति वेदांत भगवान गोस्वामी महाराज की जय, नारायण गोस्वामी महाराज की जय, शुभ तिरुभाव तिथि की जय, भक्त बिंद की जय, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय, जय नित्य लाभ भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय, भक्ति वेदांत साईं महाराज की जय, श्रील गुरु गोस्वामी महाराज की जय, भक्ति रखर श्रीधर गोस्वामी महाराज की, भक्ति गोस्वामी महाराज की जय, भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय, जय भक्ति वेदांत साईं महाराज की जय, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की जय, रूपान गुरुवर्ग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, जय श्री श्री भक्ति श्री नारायण गोस्वामी गौड़ीय मठ की जय, जय समस्त सेवक वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। ओम कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री गुरुदेव।